I Mm-hmm. I use it like almost every day, mostly for like practice my listening skills and also for entertaining. Are you sick today? No, it's not. It's because I've just woke up. Yeah. You just woken up, right? Just because I just woke up, or maybe I've just woken up. So it's mean you don't Just have breakfast. Okay. hmm. Um, what is the first thing you do every day after you wake up? What is the first thing you do after you open your eyes in the morning? Uh, yes. That's definitely would be prepare myself for a new day. If I have a lesson at school that day, I will have breakfast. I would have breakfast. Do you have a habit of grabbing your mobile phone right after you woke up and surfing for a while? No, I think it's not necessary to do that. Okay. So what do you often do right before you go to bed? Uh, Maybe search surf some internet or watch some movies. Do you think you still can suffer? I mean, you still enjoy your life without technological devices. Can you repeat that? Nghe không rõ hả? Nó hơi giật giật. Giật hả? Sao Ừ. vậy ta? Cái mic khác. Nghe được không? Đúng rồi, giờ đi nghe. Đôi khi nói câu dài quá nên nó Nghe lắp. lại, nghe rõ chưa? Chắc là cái mic cái kia bị hư rồi đó. Nghe rõ chưa? Ok, ok. Ok, nghe rõ lắm không hay là cũng bị giật giật? Được rồi, được rồi, được rồi. Ok. Do you think you still can enjoy your life without technological devices? Uh, I think that life without technology would be a little difficult, but I'm th- that I'm the kind of person that not so interested in technology, so I would be definitely okay with that. Do you often, or I mean, tell me about the frequency? Uh, so I would ask another way. How often do you need to contact someone? Uh, I'm not like have many people to contact every day, but my mom she would calls me every night. So she calls you every night, and do you feel annoyed, or you think it's normal? Yeah, yes, it's definitely normal because I'm studying away from home and my mom needs to know what I'm doing here just for safety. Because she worries about your security. Yes. Uh, so she will call you after you finish your part-time job or before you go to the workplace. Mostly at
8 o'clock every day. Mm. What do you often do after you finish your work? Maybe just relax myself a little bit by watching some movies or just surfing the internet. Can you listen to music while you are on duty? Yes, music helps me to focus on what I'm doing, and um, like music will make the work less hard. On duty is mean while you are doing your job in the cafe. So your boss also lets you listen to music, or he prevents you to do anything else outside the work. Oh, right. I mean, when you are on duty, you still can listen to music, right? As long Uh, as you can perform well. yes, yes. Mm. Okay. So you listen to music through your headphones or just enjoy the music which is played in the cafe. Um, I usually listen to music on my phone because it's convenient. And talking about cafe, I'm not a type of person that enjoying the atmosphere in the cafe because I think it's not private enough for me. Mm. Do you serve a lot of customers during a day, and are they easy to deal with, or they are demanding? Oh, um, that's pretty okay with my job at the present because uh we have a lot of um, so we have a lot of people there, so we just help each other if there's anything difficult to do. I'm not actually deal with the customers because there would be something else who work longer than me do that. Okay. Mm. Do what soft skills do you need for your current job? Like, do you need to have organizing skills, communication skills, or any other soft skills that can help you deal with the problems if when it happens? Mm. Um, I think it would be the time management skills because we are not allowed to arrive work late. And another skill is communication skills because we need to have um, good performed between every apartment. So we have to communicate a lot. So every time you have problems with customer, your coworkers will help you deal with them. Yes. Um, but do you think, have you ever tried to solve the problem by yourself? At that time, you can improve your problem solving skills, or just kind of you are new, so you don't dare to do that. Yes. I'm not confident in solving the problem myself because I don't think I have enough experience for that. And if I do it the wrong way, it will definitely affect my shop. So I don't want to do it. Okay. Um, so, how is electricity important to your life? Electricity helps a lot in my daily routine. Uh, I don't use many electrical devices, but mostly just for my phones and laptop. And
I do my work mostly on my phone, so and also other purposes like entertaining and studying. So electricity helps a lot. Mhm. Tell me what subjects when you studied at high school that made you feel very important to your life. Um, in the past, it used to be math because I didn't do good in math, so I tried to learn to improve my results. But at the present, when I get to university, math is not so important anymore, and it's English now. And I can say that I completely realized the importance of English and other languages. So I'm working on my English skills and learning a different language. So not only uh, just language skills like foreign language skills such as English or maybe Spanish or Chinese, or do you think Vietnamese is also important to you and important for your both personal life and professional life? Yes, I definitely think so. But I would rather say it is communication skills, because I was born Vietnamese, so I know how to use it, and I'm pretty confident. I can to say that I'm pretty good at Vietnamese. I hardly been in any awkward situations using Vietnamese. So we have two types of subjects. The first one, natural science. The second one is social science. Mm, And languages belong to social science. So, for example, when I were in high school, I think in literature, Vietnamese literature is normal and was at that time. And I see that we need to study as much as we can other subjects like science. But when we go to work, we realize that communication skills, not only in English but also in Vietnamese, are very important. Even you have high qualifications, it means you are excellent at the specialized knowledge. You can work with your own. You can work with any problems related to your major that you studied at university is okay with you, but we don't have our communication skills in our mother tongue. And it's easy for us to make mistake when we make our customer annoyed and irritated, and then it affects our career. mm, If I communicate with someone in English, I say it's okay because I study the culture of English, so we can easily deal with the problems by English. But when it comes to Vietnamese, sometimes because I don't understand the Vietnamese culture in different places in Vietnam, so I have the problem when I deal with my customers. This is one of the reasons that make my job difficult. Do you mm. often read books in Vietnamese? Yes, quite often. I complete like 2 books every month. You read ebook or you buy printed book? Just e-books because printed books are quite expensive to me. Can you share with me which website you can download the book from? I don't download it. I just read it online. How can you find the book that you like? Just type the name of the book, or you will search the TikTok videos and then you read the recommendations from someone on that platform. I just type the name on the search bar. I used to believe the suggestions online, but
I realized that everyone had their own type, so I just search by myself. Do you think that the government, maybe the educational system in our country, uh, the government should require the student to study all the subjects when they are at school? At school is mean from primary to high school, or they should allow children to choose what subject they like. Oh. In the past, I used to study all 13 subjects, and I feel like it's a little difficult for me. But on the other hand, I feel like I see that the government is doing their best since they want students to learn every subject. It's just good for them when they can learn as much as they can, but the pressure it's also very high when they couldn't perform well in every subject. So, talking about the present, the option, the government should let the students choose what they are good at, so they can be most confident and perform the best in in that subject. Used to discuss that problem with some of the people in uh, my hometown when I was a student. That one is older than me, and he didn't success in his school performance. But he told me that he didn't understand why the school asked students to study so many subjects that they wouldn't apply in their reality. For example, they study the major, which is not related to math. So why did they need to study math? And I just suppose that his ideas are really appropriate and logical. And when I moved to university, I still had the same idea that why did the school ask us to study lots of subjects which are not really related to our English? But when I worked for about over 5 years, I realized that school systems design their different kinds of subjects and require students to do. I think for several reasons. The first one, they help the student to develop comprehensively. You know this word? Mm, Isn't mm, well-rounded, you develop in different aspects of your life. And through that process, the school curriculum provides you the opportunities for the teachers and also for yourself to discover your own talents. Because when you study at primary school, if you can choose the subject you like, you wouldn't have a chance or you have no idea, no method to discover what subject you are really excellent at. And uh, when you come to university, although I study English education, but I also need to study some subjects like law or Vietnamese. And now I see if I want to upgrade my level, I need to understand deeply my Vietnamese, the mother tongue. Sometimes when we try to translate our ideas into English, we don't really understand what does that word in Vietnamese mean. And then you made the wrong translation. And of course, it's caused a misunderstanding between the two cultures. Even you use your Google translation to help you translate the words exactly like the uh, Vietnamese and English dictionary, but actually the meaning of the words have changed. So, in conclusion, from my perspective, every subject is designed in what is designed in the school curriculums is also important to the students' development. And of course, this is the reason why after you finish high school education, you have the chance or you have your own right to choose the subject that you are really interested in. That is no.
high education, and we say university. Okay, how can you apply your math knowledge? I mean the calculating skill in your current life. Um, Mostly for my subject at school, they require math skills a lot, and like just for like text calculating and also the probability of something we do at school. Mm, okay. Um, do you have difficulties when you deal with your classmates, like when you work in a group assignments? And of course, communication skills are very important uh, because you need to make them understand what you are saying. So, is it easy or difficult for you to deal with them in group discussions by your both mother tongue and English? It's really okay for me because I'm yeah, I have pretty good communication skills, and the classmates, they can see that I'm doing okay at school, so they are just very easy to work with. Do you work with a group of students who are also good at English skills, or you are one of the most excellent in English than any other students? Um, I'm pretty confident that I'm the one of the most best student in English, but there's also some people who are better than me, and even though I hardly work with them, but I do communicate with them, like every lessons. Mm. So, uh, we don't talk about your English skills at work, at school. How can you deal with other subjects at university? Like, I believe that there are some subjects that are really, really difficult to you, and how can you deal with those subjects? You self-study, read more books, and ask for GPT assistance, or you try to connect with other teachers, professors, and excellent students to help you deal with the difficult problems. Oh, I think that if I'm mm, not good at a subject, I would go home and maybe search for myself first, or watch some videos. But if after that the problem couldn't be cannot be solved, then I will try to find someone who are like better than me and ask them for some kind of study dates so that we can help each other. So, do you think people will choose the major because they like, or they choose the majors based on the possibility of making money in the future? Um, I think it depends on the purpose of that person going to university. To some people, university is just for some kind of experience and like getting used to the pressure when they go to the real world or when they enter the real world. But to some people, university is like a new door lead them to success. So they have to be very serious on that. They choose the subject because it benefits their work, and yes, it makes their CV looks good. So the purpose of choosing subject, it's depends on that kind of uh, on depend. Mm, okay. Mm. So, how about the curiosity? Curiosity.
Do you think it can help a lot in a person first Um, curiosity? You know uh, this one? yes, yes. Mm. Yes. I personally, I think curiosity is definitely needed when we study something because we are somehow interested in the problem and we want to discover that. So university helps to curiosity helps to open many doors or lead to the result. So having curiosity is necessary for like learning something. Uh, Okay, and now we discussed the problem solving skills. Do you think we can gain that skill by reading more books, or we need to have the hands-on experience? I mean, we need to uh, have the uh, we need to experience the situation, and then it needs times for us to hold improve that skills. Or just need to we just need to read book, and then we can have problem solving skills. oh, yes. I think that books will improve your problem solving skills. Like you will know how to do it the right way, like you know the steps, something like that. But um, if we say that you need to solve the problem in real life, then you need to have the practical skills first. You need to practice and be in the situation yourself first to know what to do. And then you apply the knowledge that you learned from the books. It will lead you to complete success. Mm-mm. So we have two aspects when we study to gain a skill. We have Mm. the first one is studying the theory, the second one is practice. So do you think which one should come first, or we need to integrate both them at the same time? Ah, yes, we should apply it. Um, both at the same time because when we like for example we learn the theoretical knowledge and then after that it's the practical lessons. It would be easier to know what step should we do in a situation right after we learn the theoretical knowledge because the knowledge is still in our mind and it can be applied somewhat accurately. Mm-mm. Okay, now I want you to look at this one, um, and then we instead you say oh yes, right? So we have another way to let us some seconds to think of the answer. Oh. um, Actually I don't often use those guys because when um, i I am asked a question, the ideas come out of my mind immediately because I Mm. train that a lot when I talk to the foreigners. So when you have the difficult questions, you try to use those ones. So for the first one, I want you to read number one, please. Read uh, the, okay. all right. Our science subject an integral part of study at school. I'm not sure that they are. For one thing, science is not always directly relevant to every student's future career. Some people may pursue fields like arts or literature where science has less of a role. However, I think it does provide essential skills like problem solving and critical thinking.
which can benefit all students regardless of their future paths. So this is the answer of the candidates. Mm, Tell me how can they lengthen the time for thinking? theo. For example, the examiner asked them the question and then they answer in this way, but they also use the question. So what is the benefit when they use this one? Ah, yeah, maybe for like mm, for sometimes to think about the real answer. Mm, Yeah, and then they try to uh, repeat the question, oh, okay? And then oh, they answer the question because when they say this one, they have maybe 5 seconds to think, to can how quick they can deal with that questions. Okay. And the second way is the similar. Are you asking? It means you confirm the question. And when you confirm, okay, this one. But actually, we need to apply different. Uh, we cannot ask them all the time. Like they ask you 8 questions, and you try to repeat 8 questions. Just you maybe one or two during mm, the exams. rồi. How about number three? So read. À, à, read đọc hết luôn hả Keo? Mm, Mm. Well, I don't think there's one clear-cut answer to that. It really depends on the individual. By that, I mean some students excel in and enjoy science, so it could be a crucial part of their education. Others may struggle to or find their passions lying elsewhere, like in the arts or humanities. Education should be adaptable to suit different interests and talents, where still providing a foundational understanding of important subjects like science. mm. So I don't think there's one clear-cut answer to that. What does it mean? So for example, I ask you that, do you think government should allow students to choose the subjects they like, not uh, study all the compulsory subjects? And you say, oh, I think there's no one clear-cut answer to that. What does it mean? Uh, Maybe like it the answer would depend on like uh depend on the individual. Mm, mm. It means there's no clear answer. It means there is no there isn't one correct answer to this one, and we need to consider different other factors or elements so then we can draw a conclusion to the question. Now, number four. So, can you make up a answer and use this one to open your answer? Okay. You can say anything. Don't care about the question. Okay. Um, uh, uh, I couldn't say for certain one way or another, because I think that ôi chết rồi, Mm. không có cái chủ đề để nói, không biết nói gì luôn á, thiệt sự. Okay. So this one. How important is it for students to study science at school? Đó. I couldn't say for a certain way or another because um, when we choose to we choose to study science, I think we should prioritize the the benefits that science brings us. Mm.
couldn't say for certain one way or another. Ủa sao cái lo nó nhỏ nhỏ? Sao rồi? Nói nữa chưa? Dạ được. Nãy có nghe gì đâu? Ủa gì hả? Nãy nói gì Ờ, mà? Nãy có nói con mà. nói con nói câu này xong hết rồi không nghe gì nữa. Ủa gì hả? Nó bị lag á. Nãy có nói mà. One more time, please. À, um, I couldn't say for certain one way or another because um, I think that choosing anything to learn from school is like depends on the purpose of that person and specifically about science. I think that we should all choose to learn science at school, not uh, not like for its importance, but uh, science helps a lot, not only in the, the specialized knowledge, but also in other soft skills like problem solving. So, uh, so science it's important, but not necessary for everyone. Mm. Mm. What's technology in the home? What sort of dangers do people need to look out for? This means to be careful. Oh, definitely would be the electrical devices Mm. because even though they are very functional and friendly with customers, but there's still like some situations that can lead to dangers. So we should be aware using them. Mm. So, you mean their electrical devices? Can you tell me more about that danger? Yes, maybe the the blockers and some kind of like uh, cái gì nữa trời. It means something happened wrong with their electrical devices, and it can cause their some kind of accidents in the house, like a fire. Mm. Okay. Do you think it also cause any other dangers to people? Maybe not fires or burns because of improper usage. Do you think uh, they also include other dangers that affect or damage a person data on the computer system? Oh, yeah. I definitely think that um, it can somehow affect the data because uh, I know that when we work something, we have to save the data first when we turn off the machine. When we turn off the computer. But if like there's something happened with the electricity, like by accidentally we couldn't save the data, then we will lost it. To some people, data is very important for their job, and if they lost it, if they lose it, it can somehow affect their work. Is it possible for your data to be hacked and your personal information can be uh, stolen by someone online for evil purposes? Oh. I mean, the cyber attacks. Mm-mm. Mm, tell me, how can people personal information can be stolen with the development of technology? It's really hard to tell because that kind of problem still happens every day now. But my priority is that we should spend money on
the security services that they provide when we buy a computer. I'm not sure if they do their job completely um eh, if they do their job well perfectly, but it would somehow help to prevent the cyber problem. Cyber cyber attack, it means the attack from hackers online. They can steal your information. Uh, No. Maybe they can send a virus through a link and they send to your messenger yellow. And if you carelessly click the link mm, unintentionally, the virus can enter your system and steal all the necessary information, including the password of your bank account, and Oh, then they steal all of your money. Okay, so uh, two problems we need to consider. The first one, your personal information or personal data can be stolen by hackers. The second one, with the if we are not capable enough to protect or to use the electrical devices carefully, it can cause fires or burns, mm, and can risk your life. uh, Um, okay, so the next question: are people getting lazier as a result of technology? I can see that people are getting really lazier since technology is doing like most of the hand job these days. Like technology helps a lot, not only in their life but also their work. And um, we like it's in the peace time now, so people just prioritize their favorite things to do, and they let technology, they let automatic machine to do like every job now. So they have more free time to relax. They have more free time to um act, entertain. So they definitely get lazier since technology is doing too much. I also believe technology. You mentioned about the negative effects that technology brings to human life because in people can use automatic machines to do their jobs, their work, and especially their household chores. So they have more time to relax, so they get lazier. Um, on the contrary, technology also encourage productivity in other ways. For example, uh, in the past, you need to go to work. You just work on site. If you wanted to have a good job, you needed to move to the uh, big cities to find a job, and it's really difficult. It was really difficult for you to find a job if you uh, if you mm, mm, resigned reside if you reside in the remote area. And uh, with the developments, I think thanks to the technology, I can work from home, I can work remotely. And we also use the advantages of technology like GPT and other online social medias to help me develop my career online. So, I can study English better alone. I don't have money to study with the teachers, so I can use their educational tools like GPT and also have access to the YouTube, which I can study different kinds of knowledge that I am really interested in, and it's really beneficial for my own knowledge and my career. I think people don't get lazier, just their life.
becomes more comfortable and technology allows them to do other jobs and it can help them reduce the labor work and they can focus more time on developing uh, their job, maybe some professional skills. Hmm. Number two, what will computers be able to do in the future? Mhm. Do you think computer can replace human completely in the future? No, because even though stu computer and artificial intelligence is doing like so much at the present, and uh, we are relying that on them too much, but I don't think that they can completely replace us because there's still like some emergency situations that the computer which is programmed they cannot solve the problem at that time, and we need professionals to do that. And talking about our labor job, it's like for some professional job like doctors or scientists, we still need people to do that, to do those. So how about the contribution of computers to uh, medical medical field, Oh, you know. like medical field? I mean, mm, when you have the problem, you can go to the drugstore, you buy some of medicines. Uh, if your illness are more serious, you go to the hospital, you have an appointment with a doctor who can diagnose. What does it Mm. mean? It's like kiểu xét nghiệm hả? Diagnose they based on the Có. result and they give you um, the prediction of your illness. But Ừ, exactly, ừ. okay, so diagnose, we say, okay. Mm. And so if the doctor give you the diagnosis using the traditional method, like based on your symptoms, and with the compared to the modern method, they use computers to analyze the result and they can give you the diagnosis of your disease. So which one do you think is more efficient and quicker? Oh, yes. Definitely the option that they use computer to do that. Mm. Because when they diagnose the illness by themselves, it required specialized knowledge a lot, and uh, the illness can be um like can have the same gì á, gì á, cái gì dấu hiệu gì á, so Bạn á hả? Bạn á hả? đúng rồi, Yeah, symptom. symptoms. So the doctor can be wrong in telling the right illness, but according to recent research, we can use computer for that. It's definitely save more time since computer is program and they usually be exact when they diagnose something. They can provide you the um, more accurate conclusion based Mm. on the complex process that they are performing using their own uh, software program and analyze and diagnose the disease more correctly. How about art and writing? Computers also help a lot in art and writing. Do you think so, and why? Uh, I do think so because even though computer it's
À, art and writing. lại nha. Uh, I think that computer it's they can create art and even and also perhaps in the easiest way, but they get that kind of information from the real writers, the real artists. So the to me in the art and writing field, computer and AI intelligence, it's artificial intelligence. It is s- stealing the information from the real users. So yes, I think that the products that AI produce is not do not have any real value. Mm. However, you say it's not as valuable as the one produced by a human. So anyway, the price of the art produced by computer can be more affordable and it can um, allow the accessibility for more people in the public. Cái chỗ này mình trả lời á, mình phải tách nó ra, mình nói art là riêng ra, rồi sau đó mình mới nói writing riêng, rồi mình mới Oh, gom lại nha. Tại vì mình nói chung chung hai cái này nó không có chung. Một bên là viết văn, một bên là soạn thảo lên ý tưởng. Một bên là art có thể là từ một cái tác phẩm nó tạo ra rất là nhiều tác phẩm tương tự. Từ chỗ này mình phải đưa ra hai cái riêng rồi mình mới gộp lại. Còn nói mà gom hai cái lại rất là khó nhưng nó sẽ bị chung chung ý tưởng ấy. Nó không có ra được cái ý oh, chính của mình đâu. Ok. okay, okay. Next, why some why are some scientists world famous? Why are so many others are unknown? Some are appreciated and admired by lots of people. Some are unknown. No one knows them, and they become kind of bladed, faded. It I'm means not some people are famous, some people are not. Mm. okay, okay, okay. I'm not sure how to answer it uh, the right way, but I think that um, in the science field, it is important if you have some cái gì trời like research that show real results. That's what people are most care about when your result can be publicized on the internet or on the newspaper. What discovery? The people could really know you. The scientists who are not famous, it is they need more time to work on their research, I think. So they are famous because they have significant discoveries and inventions that Mm. have that cause positive impacts on the human life, or just because they are world famous because they had bad reputation. Mm. Oh, If you, for example, you are a teacher and you are famous because you do something bad on social media and people can remember you maybe several generations later, or because you have uh, in powerful and significant impact uh, on the society. oh. I see that being famous these days is very somehow easy because we do not need any special skills or oh yeah, special skills or professional knowledge to be famous. So talking about scientists, not only do they need some kind of particular discoveries or helpful inventions, they can also be famous if they do something like uh, cause the fame or something. But
um they the only reason someone needs to be famous, it's they have to do something good. Mm, You say if you have some scandal and you can become famous, but I don't think it doesn't last long. I don't think it lasts long. Not mm, last long. Just people in your generation, in your age know. When we talk about the scientists, maybe like some people like Marie Curie or Albert Einstein, they didn't live in the same age, right? In the same period, but we are the people in the uh, younger generation, and they lived hundreds, maybe a centuries ago, and we still know them. We still remember them because they made great inventions, and their names were written in the history. So people in the younger generation, people uh, in younger generations can know them through books because we don't have opportunities to witness their discoveries at that time. We don't have chances uh, to directly see them, witness their success. Of course, you can become famous by that reputation, but just not in your age, in your period, not can be uh, recognized as the world famous inventions. Mm, mm, okay. mm. Why some people refuse to own a smartphone? They don't need that, or they don't. Uh, they they don't need a smartphone in their life, or they think of smartphone as something very annoying and useless. Oh, I think that maybe the people who are not wanting a phone is that they feel like the phone is not necessary for their life. For example, they live in particular remote area, which it's uh like where a smartphone is not necessary. Mm. And also, to some people, a smartphone is kind of expensive and they couldn't afford that. Or to some other people, they just simply do not want to rely on the smartphone, rely on technology. So when to answer this question, maybe you feel it's a little difficult because you need a smartphone for your life and it's really necessary. If I Mm, ask you, is smartphone very important to your life? You have lots of ideas about that one. So when I right. ask you why some people refuse to own a smartphone, think of the disadvantages of a smartphone. Oh, Okay. oh, okay. So can you answer this question again? Maybe you mentioned one or two points for disadvantages that a smartphone bring to human life. Um, mm, mm, definitely because people do not want to refuse to own a smartphone. Maybe because first of all, the phone it's kind of expensive and they couldn't afford it. And secondly, um, I think that they scare to rely on the phone, the technology, because they can the smartphone can easily cause them to be addicted and wasting their time on the phone. So, some people couldn't resist it, so they refused to own the smartphone. Mm. Ok. Ừ. Trước khi trả lời ID thì paraphrase lại câu hỏi này. Người ta hỏi như thế này thì mình dùng một cái cụm khác thay thế cho từ refuse to own a smartphone này. Ờ, Có gì nữa trời? Tức là mình sẽ nói là người ta không muốn
sở hữu một cái smartphone, nhưng mà nói theo một cách khác. Cách khác nữa hả? Không được nhắc lại cái từ trong câu hỏi, ít nhất là mình chỉ nhắc lại một hai từ thôi, không nhắc lại hoàn toàn. Ok. Để suy nghĩ nha. Ừ. Lúc đầu nói là, lúc sau nói lại thì lại nói lại cụm này, lúc đầu nói cụm này. Ồ, cũng không không nghĩ được cái cụm nào khác luôn á. Thì là không thích, thì nói là họ không thích, họ không thích dùng điện thoại. Gì cũng được nè. Được chứ, nghĩ Rồi. sao thì cùng nghĩa rồi, họ không muốn dùng, refuse, từ chối. They doesn't want a smartphone. They don't choose a smartphone. They are not interested in a smartphone. Ừ. Chứ mình không dùng từ y chang nhé. Ok. Tức là paraphrase nó lại, không biết cũng vậy mà. Rồi, is it possible for people is it possible that people rely too much on science of their knowledge and understanding of the world? Uh, when we say about too much, I think it's like more than enough, and usually it's gives negative thinking outside for their knowledge and understanding of the world. But on the other hand, I think that when people apply their knowledge and science into some problem in their daily life, it's somehow definitely necessary for them because science uh, improve critical thinking, and if they apply science and logic in solving problem, it would yes, it would make the problem less more logical and more easy to solve. Tức là người ta phụ thuộc quá nhiều vào khoa học để có được kiến thức và hiểu biết về thế giới, và điều này có thể xảy ra, đúng không? Ừ, đúng rồi. Lý do là giúp họ phát triển này nước kia. Ừ, Nhưng mà có vấn đề nào mà khoa học nó không giải quyết được? chắc tâm linh hả? Ờ, như Chắc. cái đó khoa học không làm được. Ồ. Vậy thì câu này mình trả lời như cách lúc nãy cũng được. Và nếu mình muốn mở rộng ý ra thì mình có thể nói là tuy nhiên nó không hoàn toàn giải quyết hết tất cả đâu. Đôi khi nó sẽ bỏ ra một số cái. Ví dụ về mặt tâm linh chẳng hạn. Ví dụ về mặt nghệ thuật đi. Khoa học thì đâu có dính tới nghệ thuật được. Vậy thì mình dùng kiến thức khoa học để mình cảm nhận được cái giá trị tinh thần của một tác phẩm nghệ thuật thì đâu có được. Nghệ thuật nó thuộc về một Ồ. cái mảng khác rồi. Tức là mình nói nó đóng vai trò quan trọng giúp cho mình hiểu biết về thế giới, đúng không, và hiểu biết sâu sắc về những cái hiện tượng thiên nhiên, ví dụ như về mảng khí tượng chẳng hạn, thì đó thiên nhiên. Rồi công nghệ, nhờ khoa học thì phát triển công nghệ nó mới lên, nó dựa vào cái đó nó phát triển từ trong quá khứ, rồi dựa vào những cái nền tảng đó người ta phát triển thêm. Nhưng nếu mình muốn mở rộng thêm thì mình sẽ chốt thêm một câu nữa là, tức là mình nói được thì nói tiếp, còn không thì cứ tới đó dừng, không có đi vòng vòng. Mà tức là nếu mà mình phụ thuộc quá nhiều đó thì mình sẽ à, bỏ qua, hoặc là mình bị thiếu sót. Bỏ qua là từ overlook ha. Overlook là mình bỏ sót á. Ồ. À, overlook, bỏ sót những cái mặt khác, ví dụ như à, khoa học không hoàn toàn giúp mình cảm thụ được ý nghĩa của một tác phẩm văn học hay là một tác phẩm nghệ thuật, hoặc là về mặt tâm linh, spirituality ha. Ừ. Spirituality về mặt tâm linh. Mà những cái đó phải có trải nghiệm, trải nghiệm ha. Ồ. Ok, sửa bài listening. Ờ, về đọc mấy cái bài mà chủ đề mình, tức là giờ mình đã nói tốt rồi thì để đi thi được điểm cao á, đáng chịu đọc mấy cái mà mình không biết nè. Mấy Đó cái là. kiến thức nào mà mình không biết là mình về mình đọc, ví dụ như mình đọc báo về những cái mảng mình không giỏi, ví dụ như là tâm lý học tội phạm nè, hay là à, ví dụ như về môi trường đi.
Hoặc là về, ví dụ về luật đi, hoặc đọc đọc mấy cái bài essay mà nó tranh luận về những cái đề mà mình cảm giác mình đọc vô mình không biết á. Tức là học tiếng Anh là chọn cái mình thích để mình có thể giao tiếp được tốt, mình cảm nhận được ngôn ngữ là được, nhưng mà khi mình đã đạt được cái mức đó rồi, là để mình lên được cái mức C1 trở lên là mình phải giỏi, mà giỏi thì phải từng diện về các chủ đề. Lúc này mình phải đọc những cái mình không biết, tại vì mấy cái mình không biết là mình không thích á. Ừ. Mà để mình giỏi thì bắt buộc phải học, giống như học toán nó khó, giờ học cái thì nó khó, mà không học thì nó dở. Muốn giỏi thì phải học. Ờ, Tại vì mình sẽ không biết được mình đi thi mình sẽ gặp cái chủ đề gì đâu. Kiến thức của mình càng rộng thì dù cho mình học ngôn ngữ hay mình học cái gì đi chăng nữa, thì kiến thức càng rộng thì sau này con đường mình đi nó dễ thôi. à, Ừ. ok. Nằm ở đâu? Ừ. Nhìn trong sách với lại nhìn trên bảng cái phần script để sửa bài nhé. Ôi. Ừ. Ừ. Cái bài là nhân văn, chủ đề, cái bài reading của bài số 7 nó dễ thở ghê, kiểu nó về chủ đề mình riêng thì có đọc vô phát mà hiểu ngay. Ồ. Còn cái bài số 6 đọc mà không hiểu, đó là mình đi hên xui á. Mình gặp chúng mấy chủ đề khoa học công nghệ phát mình đâu có học về chuyên về nó đâu, đọc rất là khó hiểu. Nhưng mà những bạn học chuyên ngành vật lý học hay là hóa học hay là cái gì mà nó dính tới công nghệ đó, mấy bạn thi mấy bạn thấy bình thường, tại cái đầu của người ta đọc mấy cái đó một phát là hiểu ngay, mình đọc ngoài không hiểu. Ồ, đúng rồi. So, exercise 3 ha. Track 45. Ừ. Number one, two answers. I think it would be Ừ. uh 1 and 8. Ủa là sao ta? Không biết nữa, nó kêu hai cái gì quan trọng á. Ừ. Tức là cái bài này nó chia làm hai bước. Bước đầu tiên là mình sẽ à, xem cái từ nào đồng nghĩa với từ cost, đúng không? Làm ở dưới hả, chứ không phải làm cái kia nữa hả? Là cái đây, nhưng mà cái này mình không sửa, mình sửa luôn bài số 3 là mình sửa đáp án luôn. Rồi hai cái mối quan tâm mà người này đồng ý, là cả hai người này đều đồng ý là quan trọng nhất nha. Là từ Ừ. A tới E, chọn cái nào? Từ A tới Y á ha. Thì chắc là ờ, C với lại B. Ừ. Một từ khóa nè. Từ khóa ờ, từ khóa gì nữa, cái đó luôn rồi. Đúng rồi. Tức là Ừ. cả hai người này đều đồng ý đúng không? The real issues we got is to how to pick which ones to go. Tức là gì? Tức là cái choosing between talks. Phải chọn cái nào, xong người này nói đồng ý. Tức là Ừ. hai đứa này phải đồng ý thì mình mới ra được đáp án. Rồi câu Ừ. B, từ khóa với từ distance nè. Between venues. à là cái chỗ the lecture rooms around campus are pretty spread out. Vậy spread out ở đây mang nghĩa là gì? Kiểu chắc nó tách ra á, nó Nó phân tách bố nhiều. ra. Đúng rồi. Và người này nói là tôi không chắc là mình đi được không. Người này cũng nói là đúng rồi đó, tôi cũng không chắc. Tức là hai đứa này đều đồng tình với nhau. Rồi Alright, 46 nè. that's it. Number one. Yes. Number one, it's my biggest worry. It's Number two. you got a point. Number three. The real issue we got. The real issue that is, okay, got. Number four. Um, I quite agree. I quite agree. Number five. I'm not.
Exactly, confidence. Number six. That's absolutely true. Ok. Cái bài mà nghe thông tin đó là thấy không rối. Cái bài nó hỏi là nó cho câu nói, nó cho người, xong nó cho là đồng ý không đồng ý hay là đồng ý nửa gì đó, nghe ngồi rối luôn. Tại nên Ờ, mình nghe ra cái tông giọng của nó với lại những cái cụm từ như thế này, mình biết xem tụi nó đồng ý hay không, nghe ừ. ngồi đi vòng vòng. Rồi 47 nè. Number one, what surprised Dylan, uh, what surprised Dylan about the keynote speaker? Um, Maybe it's because she looks normal and a little shy, which is different from his expectation. Mm. Ừ. Nó có option sẵn không? Vậy Oh thì câu yeah. nào? Câu Ờ, nào nè? câu C. Okay. Number two, A. research in detail. Keyword nào? Uh, Keyword hả? Đây đây, chắc là đúng rồi, cái câu đó. Ừ. Và two And là mm, and going to do some in-depth background reading. um, in-depth background reading Đó. beforehand. Okay. 48. uh, 48. Number three, B. they are nervous. Number four là C. take a break and choose lectures to see the following thing. Và check xem nhá. Nó nói là gì? Nó kêu tụi ở đó nó hơi kiểu lo lắng. Ủa, ở dưới à? Có vẻ như là mọi người có một chút lo lắng khi mà nghĩ ra ý tưởng, đúng không? Về một cái trải nghiệm nào đó và thử nghiệm nào đó. Cho nên là tôi nói trước. Cho nên là tôi sẽ là người bắt đầu trước. Dù tôi không biết là tôi đang nói cái gì luôn á. Nhưng mà Ừ, lúc này tôi cũng cảm giác tôi là người nắm giữ cái cuộc hội thoại đó và tôi nói quá nhiều. Nhưng mà sau đó thì sao? dành. Khi mà tôi nói thì người ta nói theo. Đúng rồi. Tức là khi tôi nói được, khi mà tôi đưa ra ý tưởng của mình thì những người kia bắt đầu họ nhận ra là họ muốn nói cái gì. Đó. Vậy thì họ Ừ, đâu có lo lắng. chết Và những rồi. học sinh khác sẽ là đời ông nói rồi họ mới nói. Ừ, Là ông kiếm chuyện nói thì tự dân họ biết họ muốn nói cái gì luôn. Rồi ừ, câu 4 là à, đi đâu, uống cà phê trong khi mình quyết định xem là mình sẽ thêm cái lớp học nào. Câu C ha. ừ. Câu 10 nè. Câu 10. Một là bullet points. Ừ. Câu số 2, uh, Main ideas. điền trước nó tính sau nhé. Rồi main ideas. Number 3, Chắc là layout hả? Không biết nữa. layout. Nghe cái gì đã ao á đúng không? Ồ, ao cái gì á. Rồi đây đó. Number 4, Significant points. significant points. Number 5. Chắc là feedbacks. Ừ. Rồi chắc đáp án rồi. Đúng như ba này 50. Cái từ khóa của mình là nó sẽ ghi chú bài giảng sử dụng cái gì. Ừ. À, rồi trở đây là make notes. Cho nên họ chọn là bullet points. Số Ừ. 1 là bullet points. Số 2 là discuss. À,
gọi là gặp nhau đúng không? Meet up again nè. Bạn nghĩ với từ come together. Thì go Ừ. over là sẽ đi qua các nội dung. Vậy đáp án sẽ là initial impressions. Ồ. Ok. Rồi. Câu số 2 là out nè. Ừ. Tức là nó sao? Nó What, sẽ sao? kiểu what tức là kiểu lặp lại nội dung á. Cái nào nó sẽ bao gồm, tức là cái nào nó giữ lại, còn cái nào thì Ở già. nó bỏ ra. Nhưng mà chỗ này nó có từ of summary, bây giờ mình dùng từ nào? Giờ mình dùng include hay dùng từ leave out? Là leave out rồi. Leave out tại vì out sẽ đi với từ chọc, leave out chọc là loại ra khỏi cái summary. Đáp án Ừ. là leave out. À, Ừ. Rồi. câu số 4 là produce. Ừ. Put Vậy là together. À, ừ. those ở đây là chỉ cái gì? These ở đây là chỉ cái gì? Ờ, mấy cái main themes idea đó á. Ờ, là những cái those là những cái đó là significant points. Ừ. À, rồi common themes, rồi gặp, tức là những cái main themes đó nó bằng nghĩa với từ these, và lúc này họ mới cho ra một cái gì? Ờ, bản có Theme chỉnh. có chỉnh sửa. À, tức là nó sửa hết những cái đó. À, vậy thì main theme và these points là bằng nghĩa với từ these, những cái này là common themes, rồi significant points, rồi edited version. Ừ. Câu số 4. Ờ, cái số một. Email summary to get ha, to Ừ. get là for đó, để lấy feedback. Ok, Ừ. feedback. Ờ, bài 51, 51 là number one. Ờ. À, number one là uh, that way. That way. Number two. By doing so Number three. in order. In order for us to, Ồ, để lấy, để ý lấy for bằng nghĩa với chữ for thì mục đích. Rồi và cuối cùng, nay sửa luôn nhé. ừ. Number one. Ờ, number one là B với lại D. Tiếp number viết bài cho mình đào đáp án rồi. Number one D và D. Ừ, Từ ừ. khóa nè, từ khóa nè. Ờ, từ khóa là ủa rồi bài đâu rồi à đây. Ừ. Ừ. B là nâng cao kỹ năng. D là làm quen với các khuôn viên của trường. Ờ, à đây. Ờ, cái gì help cái câu dê trước nhà là cái chỗ improve one area of of study my note taking technique Ừ. and với lại cái chỗ thằng kia nó cũng thấy là cái đó tốt hơn. Ừ. À, anh này anh nhắc tới wonder là gì? Kiểu tự hỏi à. Wonder là tự hỏi, còn wonder là đi dạo. Ờ. Và để biết hơn cái nơi mà mình đang sống, mọi thứ ở nơi mình đang sống. Là bằng nghĩa với từ canvas đó. Ờ. Rồi câu số 3 nè. Câu số 3 là ờ, vai trò của lễ hội. Câu ba là A. À, rồi
Dịch câu này là tức là nó mang Mang cái lĩnh vực học hả? Lĩnh vực ừ, học này đến kiểu thế giới rộng hơn à. Đối là với tôi thì sao? kiểu như Dịch cái câu đó theo tiếng Việt coi ấy. Tôi dịch sát nguyên từ sao mà ra từ dịch coi. Cái lễ hội này nó làm sao? chắc nó như kiểu công bố mấy cái nghiên cứu cũng như là kiểu học thuật này kia đồ á. Rồi, attention là chú ý đúng không? Thế giới rộng hơn, tức là thu hút sự chú ý của nhiều người hơn về những cái lĩnh vực này. Ừ. Đó, mới ra được câu A. Câu số 4 nè. Câu số 4C. Ừ. Cái quầy thông tin cho phép người tham dự lễ hội gặp người giảng viên. Rồi, stand nè. Cái quầy thông tin nè. Ừ. Khuyến khích mọi người đọc tác phẩm những cái nghiên cứu mới nhất mà mới được xuất bản từ phòng lab và lớp học. Tức là làm sao? Vậy chắc là B rồi. Câu B ha. Rồi câu B. Ừ. Tiếp câu số 5. Rai Rồi bút nè. câu 5 là C. Ừ. Một số, một số gì? Số cái kiểu cái lịch á thì nó sẽ có một cái số giờ bị sai. Ừ. Một số bài thì nó bắt đầu tại cái thời gian khác với những gì được in ở trên trang. Rồi câu C. Câu số 6. Câu đó là hình như là A á. Ngày nay, Ừ. ngày nay nè. Ừ. Một số lễ hội thì miễn phí, Ừ. mà Số này. dù cho có phí thì sao? Những người này cũng hiếm khi mà kiếm tiền từ từ cái phí này lắm. Ờ. À, mặc dù họ tăng giá mỗi năm đúng không? Ừ. Mặc dù họ tăng giá mỗi năm, nhưng mà cũng hiếm khi kiếm được tiền. Tại vì sao? Cho nên là họ phải kiếm tiền từ việc gì? Ờ, điều hành cái lễ hội. Điều hành cái lễ hội. À, và điều này có vẻ như hợp lý khi mà họ lấy tiền từ Quảng cáo. quảng cáo. Vậy Tức là là C. họ thu phí nhưng mà không có đáng bao nhiêu hết. Và quảng cáo á, mấy cái cửa nhãn hàng nó quảng cáo nó mới bỏ tiền ra mới nhiều. Đó, ads. Câu C ha. Rồi Rồi câu số 7 nè. câu số 7 là series. F. F nè. Rồi từ hóa nè. Từ hóa cho ra cái số theory thôi. Nhảy ra thế theory liền đâu có, không có chuyện đó. Chắc chỗ ờ, me cái gì á. Ok, phải là cô ra đúng không? Ừ. Cô à, đâu rồi, cô nè. Đó, Cô rồi, principle bằng nghĩa lại. với rồi then chốt đó. Rồi theory to summarize Ừ. nè. Rồi, đáp án là theory. Câu số 3, câu số 8 từ khóa là previous, trước đó. Ờ, Guidance, pose. pose. Từ nào bằng nghĩa với từ guidance, how to write. Ờ, help you to understand. Which style of symbol appropriate, how academic. Rồi, Ừ. academic thì sao mà informal thì sao? Rồi, post. Câu số 9. Từ khóa là gì? Từ khóa trong cái câu hỏi á. Share. Share. Rồi, từ nào bằng nghĩa với share?
joint decision. Ủa, divide up. Divide á. Ừ, ừ, Divide là chia á, chia việc ra, thì việc được chia. Từ khóa là đáp án là workload. ừ, Workload. To be share có nghĩa là to be divided up ha. Divide up là chia việc, phân phối việc. ừ, Rồi, câu số 10 là deadline. Từ nào ừ. bạn nghĩ với từ set nè? Set hả, là you establish. Ok. Set a deadline, establish a deadline. Đáp án là deadline. Ừ. Ok. Về nhà làm phần reading nhé. Anh dấu vô. Chắc học tuần sau là reading, mà tuần tới nữa là cuốn tạng là bài 8. Chuyển qua học nói với là học viết của học nói của em. Nhớ là đọc cái gì càng khó. Cái mà mình không biết nha, đọc nhiều vào. Đề thi toàn ra mấy cái thứ công nghệ với khoa học không. Ngày nay toàn Ừ. khoa học với viễn tưởng công nghệ rồi. Mấy cái mà nó chạy theo xu hướng là lạ không. Rồi làm bài 4. Gợi ý là cái bài này đọc trước làm bài sẽ rất là nhanh nha. Đọc cái bài đó, đọc cái bài bây giờ mình thử một cái phương pháp này xem sao nhé. Tức là nó sẽ chậm nhưng mà mình về lâu dài thì nó sẽ mình quen rồi thì sẽ rất là nhanh. Tức là sau khi mình đọc cái đoạn này xong mình sẽ cho ra một cái nội dung của bài này. Tức là mình đọc xong mình sẽ tóm lại xem cái nội dung này nói cái gì, mình ghi ra giấy nháp sẵn đi, tiếng Anh tiếng Việt gì cũng được. Và sau Ừ. khi mình đọc xong mình nhìn lại tổng thể nội dung chính của 7 đoạn này, sau đó mình làm bài sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Mình Ừ. tập làm kiểu đó nhé, tập làm kiểu đó, tại vì nếu mà mình đọc câu hỏi xong mình mới tìm đáp án á, thì khả năng mình sai nhiều hơn, tại vì mình không biết chính xác cái thông tin mình cần tìm nó nằm ở đâu, mình chỉ cần tìm sai chỗ thôi, bảy câu đó luôn. Rồi, cứ ráng đọc xong rồi ghi cái nội dung chính chỗ đây. Bài Ok. 4 nè. Rồi bài 5, ví dụ nó nói là tên của một cái đồ vật mà những người nhà báo truyền thống họ hay sử dụng là cái gì, để điền cái tên nó ra nha. Rồi bài số 5 đó. Bài số 7 là tìm đoạn văn có chứa thông tin đó. Rồi một chữ có thể được dùng 2 lần, nhiều hơn 2 lần chứ. Rồi bài 7 nè. Bài 9 là nó bảo gạch keyword của mình sẽ không gạch nhá. Ok. Câu hỏi ở bài 9 nhưng mà yêu cầu là bài 10 tìm đáp án là no more than three words. Rồi bài Ừ. 11 chọn ABC. Nhớ kỹ là đọc tỉ câu hỏi nha. Có thể mình sẽ tìm hai thông tin ngay trong cái dòng đó nhưng mà nó hỏi ai. Nó hỏi ai nha. Đó. Bài 12 cũng vậy luôn. Short answer, ba đáp án thôi. Ba no more than three words. Ừ. Bài 14 nối câu. 13, 14 hai câu đó. Tức là Ok. nối câu này với câu ở dưới á. Ừ, Ừ. tìm thông tin nhé. Đó. Đây nè. Rồi cuối cùng là bài 18. Này tay từ vựng này. Về trích từ vựng ra trước. Từ nào khó nhớ, cái từ nào mà đọc qua một lần rồi mới ghi cái từ nào mà nó khó ra. Từ nào mình biết rồi thì mình đọc qua một lần lại thôi, nhưng mà từ nào khó thì mình ghi lại, sau đó mình đối chiếu bài đọc nữa. Ok. 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 Rồi tôi nghĩ tuần sau sửa bài. Goodbye. Ok. Ok.